Kale mbalamusizaako nnyo mwenna abamaze okwegatta ku UNN TV akawungezi akaleero tukeereyemu naye nga kibadde tekyebeereka. Njagala buli muntu yenna ku ddakiika eno abeere nga yeteekateeka ate mu bwangu ddala na bino tubitegeere. Kino nno ekitundutundu kya 200 ekyajjako obucyu olugendo tulutambudde. Mwebale mwenna ababaddewo ate n'abo abafaayo okulaba nga bino bigenda mu maaso. Twataddewo oba twabatereddeyo omutwe ogugamba nti politics of crowds. Does it shake the sitting government anymore? Kyabadde kibuuzo. Era ne tubaterayo no mubala oba ogweyunga ku kino kyennyini nga gugamba nti since Uganda re-instated multi-party politics, though it was a lie, Uganda is under one movement politics marred by dictatorship. Many opposition leaders and their followers have considered big followings an indicator of their victory. Unfortunately, the game turns out to be the reverse at polls. Reasons for failure are given. For example, rigging of votes, which is common phenomenon with NRM M7. But we need to demystify the politics of crowds in Uganda. Nkusaba oyite muno ne muno mugambe ayite munne amugambe nti Kimbugwe Live is live. Welcome aboard. Over 85% of Ugandans supported the federal system of governance. Ekintu kyokka ekigenda okututaasa bannayuganda ye federo. Museveni oba muhoozi tewali asobola kubeera mu buyi. Museveni yennyini Museveni ayagala kutta. Era kye namugambye ono timwagala okutta famire yange. Nabwakityo nkugamba nti abagezi tuli bangi nnyo tubulako atukuŋŋaanyiza awamu kulw'eggwanga Uganda okusobola okusituka n'okuba nti limirirawo ku lwalyo mu ntegeera. If you hear a Muganda talk Fenga Baganda, you know he's an enemy of Baganda. Number one, and we shall crush those enemies as we have done in the past. Fenga Baganda. Abateekawo embeera mu bugenderevu okutujja ku mulamwa ogw'okujjukiza abakulembeze b'eggwanga ku nsonga y'ebyaffe. Buganda teyagalangako kwekutula ku bitundu birala. Wano wokka mu Buganda amateeka gonna gakola ku ttaka wano we ganyigiriza. Awalala ebweru wanatwe ebintu bitambula bulala. Wakwina akataka mu Buganda eyitiridde nnyo okukyogebwa ku byayo ate ne bagikwata ku nsoloboto. Toyogera. Sirina, njakusoma. Sirina, bandi tutemere yange, bandi koze ekirala. Cash. So if they could be, and this slows down the pace because we must have cash to pay. Police has a right to shoot you and kill you, and you'll die for jail. Do it at your own risk. Ogu mwana kejanga ngana. Group ya chagulani tero ninja kujimaraho. You just wait. Awakanyonkorra hansi. Yumu mukaruko yegura oye. Awakanyonkorra hansi. Ayagala kukola ki? Sikusaawo mutabani we obwo si bwakabaka tukusizza kuwa president emirundi kati musanvu. Obubaka ndowooza tubuwulidde.
kakati programu yaffe egenda kutandika bweti n'omutwe ogamba nti crowd politics, a false strategy in Ugandan politics. Ebyobufuzi ebyokukyamuukiriza oba ebyannamungi w'omuntu ngeri ya bulimba mu byobufuzi bya Uganda. Emirundi mingi tuzze tulaba abatambulira ku bannabyabufuzi mu Uganda wano. I think we need to learn something from this tonight. Naddala gwa yetegese okuyiga. Yadde abantu babeera nkuyanja, naye at the end of the day akalulu kawunzika Museveni akawuse buva oba yenna abaawo mu ntebe, kubanga ne mu kinaana bwe gwali. Abajjukira engeri gye najjamu ku social media kuno mu 2020, ndowooza natandikira ku connection 256 ewa muganda wange Ibra mindset. Naye ensonga gye najja nayo oba bwe nali nyinyonnyola nabategeeza nti nagoberera nnyo kampeyini za kalulu ka 2016 kubanga nalina research owange personal gwe nalingezaako okuzuula nga njagala kumanya butya akalulu kano bwe kabbibwa, era byonna bye nali nsomesa mu kalulu akaali kagenda okudda ka 2021 byali based on my facts ze nazuula mu 2015 2016. Kakati lumu bwe twali ekkololo eyo nga tulina era bye twagala okwekkaanya, kuba nalina bannange nababulira nti ku lunaku olw'okulonda wadde twali tukozesebwa naye olw'okuba nti twali mu kampuni emu ate nga department gye nnina nze ntwala ba supervisors mu sales department ne marketing, buli omu yalina route gye yalinga akwata. Kakati ne mbawa tasks ku olwo kuba twaweebwa time buli omu okujja leeti naye mu shifts, nti abaze leeti bakeere balonde, abana vaawo leeti baleke bano abakedde bagende balonde. N'olw'ensonga eyo bwe twatuuka ekkololo ne bannange nasanga omukyala yalinga wa myaka 53 eyali abuze. She was lost. Yali aleeteddwa kuva Buyende abeere mu kampeyini za Museveni. Bambi yali tasobola kuzuula wa motoka yamuleeta we yali eparkinze, ate nga talina na simu. She could not trace the commuter tax she had traveled in, nor could she make any phone call because she had no mobile phone. Kino kiraga ki? Kiraga nti mu byobufuzi bya Uganda naddala abantu abava mu bitundu ebyesudde ewala n'ekibuga basombebwa busombebwa ne baleetebwa mu Kampala, either
okubavugamu obuvuzi mu mmotoka kubanga bawomerwa effuto kamala. Muntu abeera eyo nga talinnyangako Kampala oba nga tatambulirangako mu mmotoka lugenda kuba kigere kye oba nga alina kassewajjuba kaavuga oba mutabani we oba muzzukulu we kamuvugirako. Kati bwe wabaawo opportunity ng'eno abanga akimezezza okwenjala. Si kyokka okubawa t-shirts kubanga fe waffe omuntu yatambulanga miles agende mu katale kyawaggonya naye ng'agenze eggula t-shirt egi ate nga naye amuvumba nkadde. Zino t-shirt ezigabibwa bano ziba mpya. Omuntu ng'awulidde nti munnabyabufuzi agenda kuba Gindi tugeze mu town center waffe ekinoni oli ne bwabeera Manyama ne bwaba Mitete oba eri ekyanga Bataayi ajja kuseegguka gye ekinoni kuba Museveni ajja afune ka t-shirt. Kakati nno baagattako n'emmere ey'obwereere. Mubadde mulaba muhoozi ng'agaba piraawo n'ebifi by'ennyama. Oli ng'omulaba akutte ekiyungula asika golooza mu kyalo bamala bbanga ki nga tebalidde ku nnyama. Up-country voters who were ferried to Kampala attending a rally is a joyride, complete with free t-shirt, free meals, and occasionally a financial reward. Baba wayo olumu n'akasente okulinnya emmotoka ezo. Kino era kikyagenda mu maaso. Kirabikira ne mu errands za Kyagulanyi kati. If it is the point of establishing offices and strengthening party structures outside Kampala, ate lwaki abantu bava Kampala okugenda mu bitundu ebyo awagenda okuteekebwa offices era gye mwagala abantu babeera empowered? Such politics of crowds has never worked. It will not work. Njagala tulabire ku research wange yennyini ng'omuntu kwe ngenda okusimbuliza program nga nsinzira ku rale eza 2015. Museveni n'Embabazi baali nominated ku lunaku lwe lumu. Rale ya Mbabazi eyasooka yali Nakivubo mu Kisaawe ku olwo olunaku lwe lumu ng'eya Museveni eri Kololo. Naye bombi bano baali basombodde abantu okuva mu bitundu ebirala okujja ku laalizi zaabwe. Museveni's rally was in Kololo and that of Amama Mbabazi, who was nominated the same day and had his rally at Nakivubo Stadium in downtown Kampala City, presented a different case of hired crowd. Abajjukira obulungi Mbabazi yalina abantu bangi nnyo nnyo. Mbabazi's crowds was big. Era tulina okutya bannabyabufuzi mu nsonga eno. Omanyi lwaki? Mbabazi bwe yali ku katuuti yali yeebunguluddwa bammemba ba parliament bangi okuva mu DP, UPC, nga n'abasinga bava mu Buganda. Naye mbuuza kati nti bonna abo bali ludda wakati abaali beetoolodde Mbabazi. Abajjukira obulungi bwe mba seerabidde Honorable Seggona akali amaggwa ye yalinga interprinter oba omuvunuzi
wa mama Mbabazi kubanga mama Mbabazi deliberately yagaana okwogera Oluganda nga alina kwogera Luzungu mu Buganda naye nga taalumanya Oluganda nga Medad Segona akali amaggwa yamuvunulira naye wetwogerera bangi kwabo kati be balina ekyagulanyi era twabalaba wano juzi nga bamusuusuuta mu kalulu akawedde naye what guarantee you oba what guarantee do you give nti naawe kyagulanyi abo tebakwabulire kambabuulire kino buli lw'owasa omukyala anobyewo omusajja olina okukimanya nti newo tajja kubeerawo Mbabazi was boxed in by several MPs from the DP, others from the Uganda People's Congress, UPC. And many of them were from the Buganda establishment. Njagala kino nga tetunna kyongerako musooke mulabe ebintu byembagamba kubanga oluusi ayogera omu amagamaga. Amama Mbabazi, who is standing as an independent candidate, having parted ways with the NRM party, was joined by opposition bigwigs including UPC's Olara Otuno, Justice Forum's Asmani Basalira, FDC's Beatrice Anywa, Miriam Matembe and his lawyers Severino Twinobusinje and Fred Mwema, among others, at his home in Kololo. At about 9:30 a.m., 2 vehicles with 20 people the EC allowed him for nomination departed from Kololo, followed by a number of supporters riding on border motorcycles. However, the police refused the motorcyclists and the journalists to proceed further than Kololo. Mbabazi arrived at the Mandela National Stadium in Nambole on time ahead of his 11 a.m. appointment with the Electoral Commission. His supporters waiting outside the stadium cheered him on. More of his supporters caused traffic as they blocked the roads at Bweyogerere, Chireka and Banda, with the police struggling to control the crowd. The cheers escalated when Mbabazi joined, emerging from his car on 2 occasions to sit on a chair placed in the middle of the road. He has chosen a chair as a campaign symbol. The heavy rain did not deter the presidential candidate and his supporters from proceeding to Nachivuo Stadium, the venue of his nomination day rally. The crowds were there to meet him as he entered. Opposition politicians and musicians joined Mbabazi to show up support for his candidacy. Mbabazi also
also received a white dove as a symbol that he has come to usher in peace. You have been in power for this 30 years with President Museveni. What is it that is new that you bring to Uganda if we comply with your request to elect you? I told him very clearly that I will be the president of the Republic of Uganda. The former Prime Minister, the Right Honorable Amama Mbabazi, has today kick-started his campaign in high gear, and his supporters have not let him down, coming here in great numbers at Nachivubo War Memorial Stadium. Amama Mbabazi still has a long way to go, and he still needs more numbers from supporters to show that he has the strength to run against President Yoweri Museveni. Suhail Mugabe, NTV. Kakati njagala kino muganda wange Kyagulanyi okiyige nti politics of crowds takola, kubanga takoze yonna gye tuvudde mabega. Kino kikolebwa kulaga bantu nti munnabyabufuzi alina obuwagizi olw'ensonga z'endala ng'omuntu oba oli awo. Naye era nga bwe nabagamba nti bangi abo babeera ba fans, not genuine voters. Ate bannabyabufuzi who surround you claiming that you are electric, oliko amasannyalaze, bwe gali kuggwaako they will go away. Sirowooza nti bonna be mulabyawo kubaddeko Zedriga, kati ndowooza ali mu Nuupu. Kubaddeko basaalirwa Asumani, ndowooza naye ali mu Nuupu. Beti anywa kati ali mu NRM. Who else? Medad Segona akali amaggwa kati ali mu NUP. Oyinza n'obabuuza Mbabazi bw'asula kati nga tebamanyi. Emirundi mingi oyogeranga Mbabazi nti abantu b'oli nabo baswazizza abo abagamba nti tolina buwagizi. Mbabazi said the same statement in Nachivubo. He says, you have disapproved those who claimed I don't have supporters. He told the crowd, thank you very much for coming, for shaming those. Naye kumwenna wano waliwo ayinza okutuwa obululu Mbabazi bwe yafuna. Si mu Kampala mwokkaawo, n'ewaabwe ng'ogasseeyo mu Bututere awo mu chatroom. Ne Besigye naye yalina abantu nkuyanja abaali bamugoberera, abajjukira obulungi okulonda okwo okwa 2016. Besigye yali nominated a day after Mbabazi and Museveni. Dr. Kiza Besigye, who has been the de facto leader or de facto leader of the opposition in Uganda for many years, was nominated a day after Museveni and Mbabazi. Always a favorite with crowds, Besigye appeared determined to draw in even more people than Mbabazi and Museveni combined. Naye weebuuze
abagoberera Mbabazi ne Museveni ku olwo si be bamu enkeera abagoberera Besigye. Although he lives in Kasangati on Gayaza Road, barely like 10 minutes from Nambole Stadium, if you are driving at 40 speed, where the nomination was conducted, he opted to start his journey from the party headquarters in Najanankumbi, on the busy Entebbe Road, on the other side of town. Abajjukira obulungi Besigye okuva ewuwe okutuuka e Nambole gye yalina okubeerera nominated. Olugendo olwo lutwala ekinene nnyo eddakiika 10 zokka ng'obadde ovuga 40 speed oba speed ya 40. Naye yasalawo olugendo alutandikira e Najjanankumbi ku kitebe kya FDC. Olugendo lwali tutte eddakiika entono lwatwala essaawa 5 okuva e Najjanankumbi okutuuka e Nambole. Era buli kitundu we yatuukanga ng'abantu beeyongera kweyunga ku mugendo. He was driven at a walker's pace and with a huge crowd in town. On another day, this journey would barely take 30 minutes. From Najjanankumbi to Nambole, this time it took 5 hours and the crowd kept swelling by the minute. Besigye was using his time-tested crowd pulling technique. Okuva e Nambole okutuuka e Nakivubo, olugendo lwali badde nga lwa 20 minutes. Naye lwamutwalira essaawa endala ate 5 again. Olwannamungi w'omuntu. From Nambole he used the same technique to drive to Nakivubo. The 20 minutes journey took him another 5 hours. Have a look at it. The presidential candidate of the Forum for Democratic Change Party, Dr. Kizza Besigye, began his journey to the nomination venue at Nambole Stadium at 9 a.m. amidst rain. His entourage, comprising of throngs of supporters clad in t-shirts in the party's blue color, set off from the FDC headquarters at Najjanankumbi on Entebbe Road. A group of 20 senior FDC party leaders, including party president Major General Mugisha Muntu and leader of opposition Wafula Obuccu, were also part of the team. Dr. Besigye's convoy then slowly sneaked through the Chibuye roundabout, took Queen's Way as many of his supporters continuously joined the snail speed procession. Dr. Besigye, whose nomination had been set for 10 a.m. at Nambole, over 15 kilometers away, asked his supporters to move faster so that they could beat the deadline, but his pleas fell on deaf ears. More supporters followed him and slowed down his convoy. It took up to about 3 hours to arrive at Nambole. At Nambole, only Dr. Besigye's car and his group of 20 nominators in a Costa minibus were allowed through. His supporters patiently waited outside for his return. Many of the retired Colonel Dr. Kizza Besigye fans here at Nambole Stadium today represent the start of a 3-month journey towards the presidential elections. Their hope is that this time round, for the first time in 3 times of trying, retired Colonel Dr. Kizza Besigye will finally win the presidential elections. And you can see the pomp and the glare and the defiance that comes with Besigye reflected in his own supporters. Raymond Mujuni for NTV. After Dr. Besigye was successfully nominated, he emerged and huge crowds again joined his convoy. He then began his long journey to Nakivubo Stadium, where he was to address his first campaign rally.
Besigye was also handed a chair which he sat on in the middle of the road, but he was later given a sofa which was then mounted atop his car. And he sat on it throughout the journey to Nakivubo. The convoy that left Nambole at midday reached Nakivubo at about 5 p.m. due to the massive crowd that kept on chanting songs in praise of Dr. Besigye. Addressing the people, he said, "This election, unlike many others, will be an election of defiance and not compliance." He also said that the election would be seeking to take back the power of the people. This is the fourth time that Dr. Kizza Besigye seeks to beat President Yoweri Museveni at the polls since his first attempt in 2001. Raymond Mujuni for NTV. Mbabazi bwe yali Nambole, bwe yali Nakivubo, Nakivubo yakubako namungi w'omuntu. Nga tolina mu downtown nawo osobola kuyisa kigere. Besigye bwe yaliyo enkeera era kyajula kugwa olw'obungi bw'abantu. Kati ekibuuzo kiri nti namungi w'omuntu olowooza atiisa Museveni? Ekyo nno kibuuzo era kyenjagala tugendeko kati. Is Museveni shaken by the crowds? Osobola okwesikamu akatono olw'abantu abangi. People close to President Museveni may be psychologically broken when sees the multitude of crowds following his opponents. Kino nno kakati Museveni waakolere ssente empitirivu nti bano bonna abamulya mu ngalo si bokka, abagagga bonna be mulaba mu Kampala omwo oba beekolera gyabwe oba bakozesebwa, naye nga we bali balaba nti emivuyo gya gavumenti ya Museveni gye gibayisaamu oba gye gibayisaawo, obusimu we butandikira okuvuga. Bwe twakyaza Lwakataaka wano mujjukira yagamba nti ya receiving kolo ya Museveni nga takikkiriza, ye nga alowooza nti be bano abafere b'omu kibuga abawangudde airtime. Namuga nti ayenze nza kkubidde Lwakataaka, njagala ku ssente, ngenda mu kampeyini ate kati olaba Besigye ndi bubi, kakati neetaaga nange okwongeramu amaanyi. Era Lwakataaka yakugamba nti yatugamba dimu waabwe eyo ku mwalo eyo Kasensero, ettundutundu lyeyo lyonna t-shirt ze baayambala laale ezaategekebwanga bamugamba byonna yalina okubikola. Akusaba bw'okkiriza n'akuweereza budget. Kakati okiraba
nti Museveni kyangu nnyo okubanga yategeka bino bye mulabye okusobola okujja mu bantu b'essente kubanga jjukira kati ba MP aba NRM buli lwe balaba crowd zizine z'abeesije oba mbabazi batya olw'obufo bwabwe kati of course Museveni ezo ze meeting z'owulira zaayita either Kyankwanzi oba mu State House bonna n'abasamoninga n'abaga nti we need money to tackle this kati tugeze bano mbabazi ne Besigye oba kale Bobi Wine bw'abanga ataddemu tugeze obuwumbi 1,000 okukolayo stunt eyo ey'abantu kuba abakakasa ni mulina okupulinga crowd at any cost. I'm going to give you the budget. Kati budget jawadde bana asobola ogikubisaamu emirundi ng'ena oba 5 oba 6 oba 10 okuzijja mu bano ba MPs kuba bagamba munnange mulaba bwe muba mwagala okudda tulina okuteekamu obujogoli obw'ekike kya waggulu. We need money. I need money okutambula okutalaaga. Era ekyo tekibeewuunyisa nti Kyagulanyi kye mulaba yakoze. However bagamba nti Museveni yamuwadde obuwumbi 27 kikola. Naye ate naye asobola okuba nga yajje mu ba MPs b'essente. Naye ng'omanyi eyamukubidde paasi eyo Muhoozi kubanga yatalaaga. Jjukira Muhoozi talina kibiina. Ate mumanyi ba MP abali ewa Kyagulanyi be bannampa wengwa era be mulabye abali ku mbabazi be mulabye abali ku Besigye kakati bali ku Kyagulanyi kakati bo banoonya wali masannyalaze kati olw'okutya abalonzi okusala baddeeri ewa Kyagulanyi basobola Kyagulanyi asobola kyangu nnyo baga nti bane mulina ssente nange mpiseemu eggaali kubanga oli atambula ffe tuli wano tusirise. I mean nga Museveni waza akikola ki akikola kati gwe abadde alowooza nti zino crowds zishakinga Museveni no zimukolera kubanga yaziplantinga oba yaziplanning okubeerawo. Kambabulire Uganda tolina kyosobola kukola mu political arena nga Museveni siyakkiriza ekyo kyo mukitwale oba mwagala oba temwagala. Nabagamba nti nannyini kakomo bwakakusaba omukono ssaayo bussa n'akajjako. Museveni bw'aba yalese Kyagulanyi okutambula we buzibidde leero ate abadde ataddeyo ebbaluwa nti ayimirire. Kyagulanyi tasobola kwongerako naye ye nga abadde anaayongerako ate ng'alina okubeera e Canada mu nnaku ndowooza bwe ziba nnyingi nga nnyo okuva kati oba 3 kati omanyi ki nti paasi eyo ebadde mu script nga bwe mumulaba e Canada muleme kukyaakyala mube nga mukimanyi nti abaamuganye kupozi naye nga yagenze ku boat cruise kulya bulamu ng'era yamukkiriza era yamukubidde paasi. Bino byonna temusobola kubitegeera lwaki either nga mwenna muli ba UPE oba ng'omukwano guba bissa amaaso. Twebuuze again, has he anything to fear? But does Museveni have anything to fear from the crowds that his challengers draw in the campaign? Really? Abatunuulizi ne ba analysts bagamba nti ng'omuntu asobola okutya naye ekyo tekitiisa ntebe ye
omanyi mmwe temukimanyi nti ebyo bibiri byanjawulo, Entebbe ne M7 byanjawulo. Yes, Mandela ayinza okuba taliiwo nga mufu naye Entebbe weeri oba Entebbe ye weeri era owuwe yakyagituulamu. Lwaki kino tekitiisa Entebbe ye? Kubanga ebintu biri bibiri. Bano abagoberera bannabyabufuzi, they are cheering their candidate. Era nga balowooza bawangula omulabe waabwe. Oba ntegeerekese. Mu kifo ky'abantu bano okulowooza ku plan B oba okukola ekirala, buli lwe beeraba mu bungi ku kandidate waabwe biri nga babivaako nga baga nti katusoke genda mu kalulu wano. Naye jjukira buli lwe mugenda mu kalulu awo olwa fatigue mutwalawo kumpi omwaka nga temunnaddangulu obeegi kuddamu ate ku planinga bupya. Kakati ate muba munaatera okuplaninga ekirala ekitali kalulu nga kandidate wammwe ayisaamu eggaali nga Bobi Wine bwe yakikoze ng'era mweraba mu bungi nga mulaba crowds ezo nga muga nti tukagendemu. Naye bannange Bannayuganda buli omu yali badde alaba UNN. Mbagambye kino kirimu emirundi eki. Those who follow their candidates are cheering their candidates and encouraging them to go on. They are giving him confidence and giving confidence to themselves that this time ketonyeka gwake sikuono namungi w'omuntu kino kiwedde. Ekyokubiri, bwebeera nga oba bwebeeraba nga they are many, they think they are winning their opponent. This is where we go wrong. Votes are not made by cheering up our candidates, but by voting. Wano Museveni wakubira abantu beyesimbawo nabo. Mukimanyi nti obuwagizi bwa opposition obusinga bubeera mu bibuga, si bali mu byalo. Oba temukimanyi? Naye ate okulonda bwe kutuuka mumanyi nti abantu badduka mu kibuga ate ne badda mu byalo olw'okutya ebinaddirira. Naye jjukira gye balaze si gye beewandiisiza kuba si gye babeera. Kakati Museveni bw'abanga ababa abasomba mu byalo baleeta mu kibuga, kitegeeza baddayo era eyo gye baba beewandiisiza. Kati bw'ogenda okupimapimamu bano getting excited olwa numbers naye tebagenda kulonda, naye ng'ate bagumu era bajja kusimba Nakakongo nti batubbye. Naye bw'ombuuza walonze ti ate nalonda kubanga basi tuziraba wano ng'okulonda kunaatera okutuuka nga bazongeza n'ebbeeyi bonna badduka olw'ebyo ebikankana ebiba byogeddwa mu kulonda n'amagye agayibwa mu bibuga. It is the same story now. Museveni has allowed the crowds cheer up Kyagulanyi okubateekamu momentum y'akalulu nti man bwe kaba tekannatuuka ng'abantu bali bwe bati kigenda kuba kitya mu 2015. I mean mu 2025 kigenda kweyongera bweyongezi tasobola kano kakwatamu.
naye nga tewali kikyuse ku byaliwo luli. Electoral Commission President chairman y'omu, ba returning officer be bamu bava ku kyalo kimu ba nnyumba emu. Saabalamuzi wa Museveni ye banka governor kati no lulite yalinga banka governor naye kati ye banka governor. Polisi ye amaje gage. Yabalese mu mukubire enduulu, mu musuusuute, mu muwaane ng'abawagizi bwe bagenda okulaba omupiira mu bibanda. Uganda eyo ebibanda bijjula era ne bafiirawo ku ttiimu zaabwe ez'ebweru naye nga tebalina yadde any financial support oba any advice gye basobola okuwa mu ttiimu ezo oba okukyusa table standing ya ttiimu gy'awagira ennyo. Ekyo nakyo mwali mutuddeawo ne mukyebuuza. Omusanga nga yalwadde n'omutwe gamba man lwaki kochi oyo tebamugoba yatukubye emipiira bogamba bamugobe be bannannyini ttiimu. Kitegeeza gwe you not kubanga singa obadde part gwe waali badde olagira ne bamugoba naye era ogamba lwaki omusajja ono tebamugoba. Next thing Museveni knows that by letting the crowds follow Kyagulanyi without interference he is winning. In the end Kyagulanyi tajja kubeera na kyekwaso kubanga yalekebwa okukola kyonna kyayagala. Yadde era abamu bakkiriza nti crowds are a major indicator of the success of any event. Event season za njawulo ya political neya entertainment they are different. Era nti a big crowd is the best way to outshine and scare your opponents. Biyinza okuba mu bayimbi bikola ebya crowds naye mu politics birala. There are so many other factors zolina okutunuulira. Ekituufu kiri nti it all ends with scaring the opponent. Then what are we looking for? Tunoonya oba tugenderera kutiisa opponent oba kuwangula opponent. Waliwo mango omutowa nampeereza message nangamba Lumbuye agambye nti bino bye bayimiriza Bobi Wine all in all oba bamulese oba bamuyimiriza bo basikowalinze konze basikowalinze eki nti agambye nti bo basikowalinze ekyokuyimiriza Bobi Wine kirabisa Museveni era bo basikowalinga ekyokumuleka atambule era basigala balabisa Museveni era basikowalinga. Kakati ekigendererwa kyaffe wano ki kye tunoonya kulabisa Museveni oba tunoonya kuwangula Museveni kubanga ebintu ebyo byanjawulo. Abalala balowooza nti okubeera n'abagobereza abangi mu nkuŋŋaana kitegeeza omuntu oyo munene. This is what Kyagulanyi camp believes. Well and good. But the greatness of a candidate is not seen with multitude that follow him or her, but with the voter turn up he or she receives.
statements like these, a big crowd is the best way to outshine and scare your opponents, give the impression that the number of people attending a candidate's rally counts a lot. That they play a psychological role and instill confidence in the candidate's supporters. Museveni byonna by'abaana akola abakimanyi nti ajja bba controllinga after. Ekirala ekiri ku crowds kiri nti it attracts media attention. Era nga bwe kiri mu Uganda nti politics waffe asinga tumuzimbira ku media. Era bannamawulire bangi bakola nnyo ssente mu biseera bya campaign naddala abo aba mainstream. Kubanga Besigye oyo kino kyo kankyogere mu lwatu yasinganga ne Museveni okugaba ssente mu campaign mu bamawulire. Nze abagamba kino editor wange by then yali member mu FDC era nga yatwala ekitundu kyewaabwe era yakola nnyo oba yakolera nnyo mulimu ogwo Besigye kubanga ebintu by'amawulire ebyo manyi birina protocol. Si kugamba nti ojja kusasula busasuzi b'amawulire bajje bakavalinga ebiyinza obutaraninga eri bw'oba nga tomanyi politics na protocol za newsroom sente oziwaayo ne zikufa busa. Kakati ono ye yamba Besigye okumukwatira amawulire nga Museveni tafuna na story sebo ku front page sometimes nga naye Besigye azifuna. So bangi balowooza nti if they attract newspapers attention they have won it all. But is this true? The crowds also ensure that newspapers treat the candidate with respect. Era kakati oyo olw'okuba yafulumira ku mawulire mulaba mutunulira amawulire oyo yasinga era oyo yajja kuwangula. Ezo naze mulaba gundi ze bakola research pools ne bazisa mawulire oba ku social media zonna ziteekebwamu nsimbi kukyamuukiriza mmwe abawagizi. Bw'olaba pool ng'efulumye ng'olaba always simanyi oba mukigenderera ziba ziraga opponent wa Museveni nti ali waggulu ebitundu bingi. Museveni n'addako ku Besigye bwe gwali kati ku luno kyazze nga buli efuluma Kyagulanyi yabeera waggulu. Era bwogeza gwe ne kakutanda n'ofulumya nga Museveni yali waggulu eyo tejja kutunda. Kati gwe temukimanya na kimanya nti abamawulire nabo bali mu kukola ssente kubanga numbers bwe ziba nga ziriwo balaba alina numbers kati nabo bwe baba bafulumya predictions ezo baba bagenderera kutunda mawulire gaabwe. Kino era kikulaga nti bangi baagala big following si lwa buwagizi na kwagala kuwangula kalulu naye kusikiriza abamawulire ag'omunda n'ebweru gaboogereko kubanga political careers zaabwe tezigenda kukoma ku kwesimbawo ne bwagwa tajja kulekeraawo ajja kugenda mu maaso nga bugolo okulaba nti asigala ayimiridde n'okulonda okuddako ku musange. Kubanga sebo omuntu okubeera
mu ntebe ye ey'obwa lead of opposition almost abeera president wakubiri naye yennyini acheckinga out VIP n'okucheckinga in acheckinga VIP security abanayo n'omusimbi omuyitirivu oguli mu buwumbi ogumusasulwa buli mwezi naye ng'ate mmwe temugenda musaba kubanga abalaganze siri mu buyinza era abagamba akaaba nammwe naye nga mwagala okimanya nti ye aba yakuba kajjike mumusabe accountability ku ssente zaafuna mu gavumenti gy'alowooza oba mwe gye mulowooza nti alwanyisa olabe oba n'agibawa. You can't imagine what would have been in papers and televisions singa mu erand zizino Kyagulanyize mulabyakola poliisi n'amagye byagezaako okumuziyiza. Mumanya amawulire ge yalifunye naye byaganye olwa poliisi. Era leero poliisi bwefulumiza ebbaluwa mukimanyi nti ebbaluwa eyo etambudde emugaana oba emuyimiriza ate ng'olredde era abadde amaze. Baluwa esaasaanye okusinga laale Kyagulanyize abaddemu. Kubanga ekyo kikola amawulire naye biri tebikola. He would not have sympathy from his fans here in Uganda and abroad. Era kati ne bwalinnya najja nobody agenda okumubeerako naye singa baamukutte ne bamukubamu ku miggo oba ne bamusiba abantu ne beekalakasa olwali tonnye bw'ati mu Bulaaya be pa nga buli TV emukaayanira naye kati agenda kubeera wa bulijjo. Njagala kubawa ekyokulabirako. 2 candidates were nominated on the same day as Museveni, but Museveni and Mbabazi hodged the headlines papers. Ekyo mwakitegeerako. Katugenda ku ku upcountry rallies. Bwekituuka mu upcountry political tours ne gujja bagira. Abantu bakozesebwa as tools for political success. Emirundi mingi tulabya abantu abawangaalira mu bitundu ebyesudde ekibuga nga bayisibwa ng'abanaku abasembayo. During such political rallies, they are made to line up for t-shirts, line up for 500 shillings and given free food. The question is, abantu bano bonna betulaba babeera bazze nga genuine voters of that candidate oba babeera baagala mmere oba sente oba kufuna t-shirts. Probably ekisooka kwe kufuna mmere naye nga their minds are not all about the candidate. Worse still, other people are carried from Kampala to upcountry okulaga eggwanga nga bannabyabufuzi abo bwe balina obuwagizi. Kubanga mu bibuga ye wasinga abatalina byakkola. Kino ekyokubanga mu Uganda temuli mirimu mukimanyi nti opposition yesinga okukifunamu. Kuba gwe weebuuze ng'oli mu ggwanga eddala eritali Uganda. Kale zino ensi eza Europe oba America oba Canada mulabayo ene crowd
oba enkuyanja ze zitambulira ku bannabyabufuzi okuva wano okudda ewalala. Why? Because they are busy. They are working. Tolina wano bwoleka shift sebu oba nyabu nti ogenda ku campaigningira munnabyabufuzi kudiruki. Era bino byonna bye mulaba ebyokwekalakasa kwa wano ebya NUP simanyi people power bye mulaba bannayuganda bangi wano naye ababa babikoze oba balira ku ngalo nabadde mbalaba juzi wano oba babadde bagenze kwekalakasiza mu lukuŋŋaana lwaki ninga there are 5 people 4 because abo be basobodde okusekiwalinga of zaabwe ku mirimu. Naye Uganda olw'okuba nti abatakola bangi it's very easy to pull crowd. Kati kitegeeza nti bannabyabufuzi bano aba opposition tebasobola ku advocatingira lack of employment anyhow because bate ekyabwe kiba kijja kufa. Kati balina kuwagira Museveni kubuza mirimo so that crowds zino bazisigaza. The likes of Kyagulanyi, crowd politics is annoying. Anyiza crowd ya Kyagulanyi kwegamba bitunulira ne bikutabula no ganti kati bana abaana Uganda eragawa bwe babanga tebasobodde kola wiki emu 2-3 nga batambulira ku Kyagulanyi bave waabwe. What is their fate of their future? Kubanga bano babalimba bo bakikola nga balowooza nti kigenda kuggwa baterere naye gwe batambula naye tababuulira na butya bwagenda kumalawo bbula lya mirimu. Because ayagala kisigale nga bwe kiri. It is deceptive. Kyangu nnyo okulowooza nti akalulu okamaze naye nga in the real sense you were deceived by the crowds. Ekituufu kiri nti Kyagulanyi get an appropriate ideology to counter the single party system, to counter the unitary system in Uganda. Preach that ideology wherever you go. Ekirala, get out of the party structures and building party structures and aim at building what is good for all Ugandans abakugoberera abo. Because abo bonna bwe batuukeka ewuwo ng'oggala gate nga baddayo, bwe batuukeka mwokya nga muggala gate nga baddayo. They are not part of your party. Why don't you get something? Nabo bennyini nga bannayuganda kye bagenda okuganyulwamu. Party politics is for a few people who have the luxury of being near party leaders. Era bo bwe basibwa bateebwa naye abatali near party leaders bavundira mu makomera. Katulinde munaawulira anti ye Kyagulanyi olumala okulabisa nga abula ng'eno bano mulimo gutandika. Kati ebyo byonna poliisi bye muwulidde ekola, mpulidde emenye mwa vandalizing emmotoka embalala simanyi mwayonoona ebintu egindi. Ekirungi abakubi b'ebifaananyi nababalaze
era mubeere bulindaala. Babadde batambula ne kamera eziwera ate nga ffenna tubamanyi nti bantu beeri. Kati bo bagenda ku reportinga nti ono ye yakoze kino naye feesi ze bagenda okulondamu beba abataliraanye bakulu bano ne bwe bakwatirako bali kuba kubuzaabuza mmwe era bali bo babata kubanga gwe wali otuddeko ne weebuuza ekyateesa ba Nubianiri ne ba Edimutwe ne kisigazaayo ba Machete ba Olivia Lutaya kuba bona baali ku musango gwe gumu. It is not for all Ugandans. What you are doing now, Kyagulanyi, it is not for all Ugandans who are change seeking. Remember that the way of crowd pooling politics has been used by your predecessors but have ended up not winning an election. Also be educated that they have also minded much about their political parties and neglected poor Ugandans. Unfortunately, it is the route that you are taking. Take this from me. Those near you will be your first enemies if you are rendered irrelevant in the political scene of Uganda. As for me, the best system to counter the unitary system is federalism. Think about it. Politicians stole your future. You can get it back. Ekikutobudde kiributa. N'akagombe k'enkomerero kaako mpulira katandise okuvuga. Mukama abakuume okutuusa ate lwe tunaddiŋŋana. Nze Kimbugwe. Over 85% of Ugandans supported the federal system of governance. Ekintu kyokka ekigenda okututaasa bannayuganda ye federo. Museveni oba muhoozi tewali asobola kubeera mu buyinza. Museveni yennyini Museveni ayagala kutta. Era kye namugambye ono timwagala okutta famire yange. Nabwo kityo nkugamba nti abagezi tuli bangi nnyo tubulako atukuŋŋaanyiza awamu kulw'eggwanga Uganda okusobola okusituka n'okuba nti limirirawo ku lwalyo mu ntegeera. If you hear a Muganda talk Finga Baganda, you know he's an enemy of Baganda. Number one, we shall crush those enemies as we have done in the past. Finga Baganda. Abateekawo embeera mu bugenderevu okutujja ku mulamwa ogw'okujjukiza abakulembeze b'eggwanga ku nsonga y'ebyaffe. Buganda teyagalangako kwekutula bitundu birala. Wano wokka mu Buganda amateeka gonna gagoba ku ttaka wano we ganyigiriza. Awalala ebweru wanatwe ebintu bitambula bulala. Wakwina kataka mu Buganda eyitiridde nnyo okukyogebwa ku byayo ate ne bagikwata ku nsoloboto. Teyogera. Wewe sirina nje kusoma sirina bani tutemere yange bani koze shirala. Cash. So if we could be and this slows down the pace because we must have cash to pay. Police has a right to shoot you and kill you. And you'll die for jail for not doing it at your own risk. Ogu mwana kijanga mbele. Group ya Kyagulanyi ndio ninja kujimaraho. You just wait.
aho kanyonkorera hansi yimwe mwikaruko yegura oye aho kanyonkorera hansi ayagala kukola ki sikusaawo mutabani we obwo si bwakabaka kiki tutusizza kuwa president emirundi kati musanvu